page 80 صفحة 80 I practice بمعنى أنا أمارس أو أطبق، والمقصود من هذا الدرس هو أن أطبق ما تعلمته من الدروس السابقة في وصف نشاطاتي اليومية. Hello، مرحبا. My name is يونس. اسمي يونس. I am 11 years old. عمري 11 سنة. I am a pupil at بنمهيدي middle school. I am a pupil بمعنى أنا تلميذ at بنمهيدي middle school بمدرسة بنمهيدي الأساسية. I get up at 6:30 a.m. أنا أستيقظ على الساعة 6:30 صباحاً. I get up at 6:30 a.m. I wash my face. أنا أغسل وجهي. Have breakfast. أتناول فطور الصباح. And get dressed. وأرتدي ملابسي. I wash my face. أنا أغسل وجهي. Have breakfast. أتناول فطور الصباح. And get dressed. وأرتدي ملابسي. At 7:30 a.m. على الساعة 7:30 صباحاً. At 7:30 a.m. I go to school. أنا أذهب إلى المدرسة. I go to school. I arrive early to clean the whiteboard. I arrive early. أنا أصل باكراً. early بمعنى باكراً. To clean لأنظف the whiteboard السبورة. And arrange أرتب أو أنظم the chairs الكراسي. The chairs and the tables وطاولات of my classroom. قسمي. My first lesson درسي الأول. lesson بمعنى درس. begins يبدأ at 8 a.m. على الساعة 8 صباحاً. We have break time. we بمعنى نحن. have لدينا. break time وقت استراحة. from 9:50 a.m. from يعني من الساعة 9:50 a.m. 9:50 صباحا. until إلى غاية until 10 a.m. 10 a.m. 10 صباحا. during
during بمعنى خلال. break time فترة الاستراحة أو وقت الاستراحة. I play games with my friends. I play أنا ألعب games ألعابا with مع my friends أصدقائي. I return back. I return back بمعنى أعود. أنا أعود to class إلى القسم for another lesson. for بمعنى من أجل another lesson درس آخر another until إلى غاية 12 o'clock الساعة 12 أو منتصف النهار. in the afternoon أي في فترة ما بعد الظهر. in the afternoon lessons الدروس lessons begin تبدأ at 1:30 p.m. at 1:30 p.m. على الساعة 1:30 ظهرا. and تنتهي. لاحظوا الفرق في كتابة حرف العطف and with a باستعمال حرف a والفعل and بمعنى ينتهي باستعمال الحرف e. at 4:30 p.m. at 4:30 p.m. على الساعة 4:30 مساء. at 5 p.m. على الساعة 5 مساء. I watch TV. I watch TV. أنا أشاهد التلفاز. and drink milk. and drink وأشرب milk الحليب. at 6 p.m. على الساعة 6 مساء. I do my homework. I do أنا أقوم أو أنا أنجز my homework واجبي المنزلي. at 9 p.m. على الساعة 9 مساء. I go to bed. I go to bed أذهب إلى سريري أو أنام. at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. I visit my grandmother. I visit بمعنى أنا أزور my grandmother جدتي who التي lives تسكن أو تعيش in في the countryside. the countryside الريف. I water أنا أسقي her trees أشجارها. and feed وأطعم her pets حيواناتها الأليفة. she has cat and dog. هي تملك قطا وكلبا. إذن أعزائي أدعوكم إلى ملاحظة كيف ننطق حرف S خاصة في أواخر الكلمات. وأيضا لاحظوا كيف نستعمل حرفي الجر
in at للتعبير عن الزمن.